এই বইটাতে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, আমার গ্রাফিক্স প্যাডটা লাগাইনি। খুব মনের সঙ্গে সবাই খেয়াল করেন আমি কি বলি, তাহলে দেখবেন আপনার কাজের কোনো অভাব থাকবে না, যদি কোর্স করতে চান ভালোভাবে, আর না তো গেল গেল, এটা কোনো কথা না। আমরা কি করতেছি মাইন ভাই, আমরা এই দেখেন প্রথম চ্যাপ্টারটা পড়েছি, প্রথম চ্যাপ্টারটা, এটা কি ব্যাপারে এরকম হয় কেন? জাস্ট মিনিট। আমরা প্রথম চ্যাপ্টারটা পড়েছি, এই আইটেম গুলো করেছি, এই দেখেন এইগুলো গুলো করেছি, 1B-ও পড়েছি, 1C-ও পড়েছি, 1D-ও পড়েছি, পরীক্ষাটাও দিয়েছি। দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে গিয়ে আমরা এইটা পড়েছি, এইটাও পড়েছি, আজকে আমরা এটাতে যাব। এখন প্রথম ইউনিটটা আমি বোঝাই, একটু ছোট করে দিই, ভালোভাবে খেয়াল করেন। প্রথম চ্যাপ্টারটা পড়ার পরে যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজের মূল জিনিস হচ্ছে স্কিল গুলো ডেভেলপ করা, আপনার রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, এই তিনটা স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে। কত পৃষ্ঠায়? আপনারা যখন আপনার বইয়ের কন্টেন্টটার দিকে তাকাবেন তখনই বুঝবেন এটা, এই জিনিসটা কিরকম। দেখেন, এই বইয়ের 1A 1B, এই ইউনিটের 1A 1B 1C এইটার সাথে আপনার এই বরাবর জিনিস, তার প্র্যাকটিস কত পৃষ্ঠায় দেখেন, এটা রিডিং প্র্যাকটিসটা কত পৃষ্ঠায়? 86 পাতায়, যেটা আমি দিয়েছিলাম মনে আছে, 86 পাতায়। 87 পাতায় আবার রাইটিং প্র্যাকটিস, 88 পাতায় আবার লিসেনিং প্র্যাকটিস। তাহলে আমরা যদি 87 পাতায় যাই, আমরা যাই একটু 87 পাতায়, তাহলে আমরা বুঝবো। পেজ 86 এখানে হবে না অবশ্যই, যদি এটা পিডিএফ। এই দেখেন, এই দেখেন রিডিং প্র্যাকটিস, আমরা ওই ইউনিট 1 এর সাথে, 1 মানে ওই ইউনিট 1 এর সাথে মিলানো রিডিং প্র্যাকটিস, ইউনিট 1 এর সাথে মিলানো রাইটিং প্র্যাকটিস, আবার ইউনিট 1 এর সাথে মিলানো লিসেনিং প্র্যাকটিস, শেষ। আবার আমরা যখন এই যে আমরা ইউনিট 2টা করতেছি, 2 এর সাথে মিলানো আবার আরেকটা রিডিং, আরেকটা রাইটিং, আরেকটা লিসেনিং। ওইটা কথা কত পৃষ্ঠা? 89, 90, 91। যান 89, 90, 91-তে যান। এই যে দেখেন, এই যে 2 এর জন্য এটা, 2B এর জন্য এটা, 2C এর জন্য। এইগুলো করলে, ওইতে লেসন আমার কাছে পড়তেছেন, এইগুলো করলে আপনাদের টোটাল জিনিসটা ডেভেলপ করবে, 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর কাজের দিকে তাকানোর দিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখেন, সেটা কি? আমরা লেসন ইউনিট, আবার এটা মুছে দেই তাহলে আপনাদের জন্য বোঝাতে সুবিধা হবে। ইউনিট গুলো যখন আমরা পড়তেছি নিজেদের প্র্যাকটিসের জন্য, এই যে প্রথম ইউনিটটা পড়েছিলাম প্রোফাইল নিয়ে যা যা করেছিলাম, যে এই যে এই লেসনটা, এই যে ইউনিট এ যেটা পড়েছিলাম মনে আছে সেটা, এইটার উপরে হুবহুব ইউনিট এটার প্র্যাকটিসের জন্য, ইউনিট 1 এর প্র্যাকটিসের জন্য ইউনিট 1 আবার ওয়ার্কবুক আছে। এই যে ওয়ার্কবুক, আমি এভাবে 2 পাতায় দেখাই তাহলে আপনার জন্য আসবে। ওয়ার্কবুকের এই যে দেখেন, ওয়ার্কবুকের জন্য 1A যে আমরা পড়েছি, এই যে 1A পড়েছি, এইটা 1A এর জন্য, এই যে 1A পড়েছি, এই যে এইটা, এই যে এটা মূল বইয়ে পড়েছি, এইটার জন্য ওয়ার্কবুকে যান, এই যে 1A এর জন্য ওইখানে যে ধরনের জিনিস পড়েছি, প্র্যাকটিস করেছি, এইগুলোর সিমিলার লেসন প্র্যাকটিস করার জন্য এই 1A এই পেজটা দেয়া আছে। আবার ওইখানে 1B যে পুরো পেজটা পড়লাম, এই 2 পাতা যা পড়লাম, তার হোম প্র্যাকটিসের জন্য এইটা দেয়া আছে। আবার 1C যা পড়লাম, এই যে 1C, তার হোম প্র্যাকটিসের জন্য ওইটার সিমিলার লেসন এখানে দেওয়া আছে। আবার 1D যা পড়লাম, এই ইংলিশ ইন অ্যাকশন, তার সিমিলার লেসন পরেরটাতে দেওয়া আছে, এই যে 1D। আবার লিসেনিং, ওই যে লিসেনিং এর মনে আছে, লিসেনিং এর একটা এক্সট্রা প্র্যাকটিস করেছিলাম 86 পাতায়, ওইটার উপর একটা টাস্ক, এইটার উপর একটা টাস্ক, এইটার উপর আরেকটা টাস্ক। তারপরে দেখেন ওই আবার ওই যে আমরা 86, 27, 89-তে লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং এর আলাদা প্র্যাকটিস করেছিলাম, ওইগুলোর উপর আবার সিমিলার লেসন আলাদা দেয়া আছে। এই পেজ, এই পেজ, রিডিং, রাইটিং, এই যে লিসেনিং।
আবার 2 এর বেলাও এই যে আজকে আমরা যে 2 পড়তেছি, এই যে 2 পড়তেছি, 2 এ যেটা শেষ করলাম গতদিন, এই 2 এর জন্য অতিরিক্ত প্র্যাকটিস হচ্ছে এই যে 2 এ, 2 বি এর জন্য এটা, 2 সি এর জন্য এটা, 2 ডি। আবার লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং এর জন্য এক্সট্রা প্র্যাকটিস ওই 4টা 89 90 91 প্র্যাকটিস বুক লিখতে পারেন। আপনি বলেন আপনি প্র্যাকটিস করে শেষ করতে পারবেন? বলেন আমাকে কত কাজ আছে, উল্টিয়ে কেউ দেখেন নাই। আমি কিন্তু বারবার বলেছি ওয়ার্কবুকটার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে লেসনগুলো প্র্যাকটিস করবেন। আর যদি আমাকে বলেন যে স্যার আপনি প্রতিটা আইটেম ধরে ধরে করে দিবেন ওয়ার্কবুক সহ, তাহলে আবার কোর্স শেষ করতে 1 বছর সময় লাগবে, মিনিমাম 1 ইয়ার, 9 মাস তো লাগবেই। আমি যদি 9 মাসের জন্য কোর্সের কথা বলি, 30,000 টাকা কোর্স ফি বলি, কেউ আসবে না আমার কাছে। 20,000 টাকা বললেও কেউ আসবে না। সাপোজ স্যার প্র্যাকটিস করছি, তখন সেন্টেন্স গুলি মেকিং এ যে প্রবলেমটা, আমাদের মেইন প্রবলেম তো সেন্টেন্স মেকিং এ। তো সেন্টেন্স মেকিং যে ভুল হয়ে যায়, এটা কারেক্ট করা কিভাবে? এটাই তো স্যার বড় প্রবলেম। সেইটা আমার দায়িত্ব। আপনি বলেন যে আপনি যদি বলেন স্যার আমি এগুলো করেছি, হ্যাঁ এগুলো হয়েছে কিনা আমি বুঝবো কিভাবে, সেটা আমার দায়িত্ব, সেটা আমার দায়িত্ব। অনেক এবারে সময় লাইন গুছিয়ে আনা যায় না, এটাই স্যার আমাদের বড়, আমার পার্সোনালি বড় প্রবলেম কি স্যার, লাইন কি গুছিয়ে আনতে পারি কি কি মানে সাপোজ কিছু বলতে চাই, ওটাকে গুছিয়ে আনতে পারে না, এটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? এগুলি এই জন্যই আপনার কোর্স করতেছেন। এগুলি একটা মোটামুটি 30% 40% না গেলে এই অবস্থাটা গ্রো করবে না। আমরা তো সেটার জন্যই কাজ করতেছি বারবার। এই কাজই তো আমরা করতেছি। এই যে লেসন গুলো পড়তেছি কেন পড়তেছি? বাক্যগুলো বানানোর কাজই তো শিখতেছি। দেখেন কতভাবে শিখতেছি। এটা একটা পর্যায়ে যেতে হবে। আপনি ইজিলি পারবেন, আপনি কোর্স ধরে রাখেন পারবেন। কিন্তু আপনি তো বলেন যে হচ্ছে না, হবে না। আমি তো গাছই লাগালে আমরা এখনো ফল আসবে কিভাবে বলেন আপনার? মাত্র 2য় চ্যাপ্টার এখনো শেষ করি নাই আমরা। আস্তে আস্তে কিন্তু কোর্সের সাথে লেগে থাকতে হবে, অবশ্যই ডেভেলপ করবে। এটা আমার আপনার বানানো জিনিস না। এটা দিয়ে যদি কাজ না হতো পুরো পৃথিবীতে এটা রিকগনিশন পাইতো না। এই ওষুধে কাজ না হলে এই ওষুধে রিকগনিশন পাইতো না। এরা এত হিউজ ম্যাটেরিয়াল তারা তৈরি করতো না। আচ্ছা, তারপর আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি রিডিং এর কাজটা দিয়েছিলাম। আমি রাইটিং এবং লিসেনিং এর 2টা কাজ 87 এবং 88 পেজে দিয়ে দিচ্ছি। এটা বাড়িতে করবেন, যাতে আমি একটু চাপে রাখি, আপনারা যাতে করেন জিনিসটা। 87, এই যে এটা সবাইকে দেখাই দিচ্ছি, খেয়াল করেন। জমা দিবে না কেউ আমি জানি, তারপরে বলে দিয়ে। এই যে 1B ভালোভাবে খেয়াল করেন। 1A আমি করে দিয়েছি গতদিন, আর 1B-টা করবেন। 1B মানে ইউনিট 1B এর সাথে মিলিয়ে ওই যে আমরা 1B করেছি না, এই যে 1B টা মানে কি, ইউনিটটাতে যে 1B করেছিলাম মনে আছে? ওই যে ইউনিটের মধ্যে যে 1B করেছিলাম, এই যে এইটার উপর ভিত্তি করে লিসেনিং, এটার উপর ভিত্তি করে ওই 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 আইটেমটা 1C-টা হচ্ছে ওইটার উপর ভিত্তি করে, এই 1C উপর ভিত্তি করে ওইটা কোনটা, এটা ওই 1B এর উপর ভিত্তি করে এই রাইটিংটা, ওই 1C এর উপর ভিত্তি করে এই লিসেনিংটা। তাহলে এই 2টা কাজ করেন, এই 2টা কাজ বাড়িতে শেষ করেন। আগে 1B-টা অন্তত 1B শেষ করেন, লিসেনিংটা শেষ করেন, তারপর আমি ধরবো না আপনার। এই 2টা কাজ শেষ করবেন। আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কে কে কাজটা করেছে। স্যার 1B যখন দিয়েছিলেন, একদিন দেখেছি, কয়েকদিনই দেখেছি, কিন্তু আবার স্যার দেখার না, অনেকগুলো, এটা যদি মনোযোগ সহকারে দেখতেন আপনি পুরোটা এনজয় করতেন, এত ভালো জিনিস এটা। স্যার অনেকগুলাই বুঝতে পারে না যে কি না, করতে হবে। আপনি দেখেন এখানে কথাটা কি বলছে, এখানে কথাটা কি বলছে, এটার মতো করে এটা কাজ খুব বিউটিফুল জিনিস এখানে দেওয়া আছে রাইটিং এর। স্যার 1B এর পেজ নাম্বার 87 আর 1C 88 এই দুইটা করব না স্যার? 57 পেজের 1B এবং 88 89 88 পেজের 1C। বুঝাতে পারলাম? একটা করেন, না করার পরে যারা যারা করে জমা দিবে আমি তাদেরকে নিয়ে এটা প্র্যাকটিস করাবো। আসেন দিকে আজকের কাজে আমরা যাই। ইংলিশ শেখার কোনো কোর্স এরকম না যে কোর্সে আমরা আয়সা কোর্সে এনরোল হয়ে
আমি হয়ে গেলেই আমি ইংলিশ শিখে ফেলবো, না, এটা কোনো তাবিজ কবজ নয়। এটা কাজ করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি আগেই বলেছি, ভর্তির আগেই বলেছি, আমার এখানে পরিশ্রম আছে কিন্তু। আচ্ছা, আমরা কি এটা শেষ করেছিলাম এটা আপা? স্যার 9 নাম্বার লেফট। ও সরি সরি, 1C করেছিলাম। 1C নাম্বার 9, না? নাম্বার 9 is not left. Number 10 is left. স্যার 2B। Oh, sorry, 2B 9 নাম্বার লেফট। number 9 is left. Okay, just a minute. আমি ইয়ার খুলে নিই, কি জানি বলে, সফটওয়্যারটা খুলে নিই। মিনিট। Over the next 5 years, I might embark on সময় নিচ্ছে একটু অপেক্ষা করুন। ঈদ তো 29 তারিখ, না ইয়া ভাই, মাইন ভাই? Yes, স্যার। তাহলে 29 তারিখ কি বার পড়ে? বৃহস্পতিবার স্যার। তাহলে শুক্রবার থেকে 5 দিন হলে কত তারিখ পর্যন্ত যায়? কয় তারিখ স্যার? শুক্রবার থেকে 5 দিন হইলে 4 তারিখ পর্যন্ত স্যার। হ্যাঁ, 4 তারিখ পর্যন্ত। 5 দিন দিলে হবে না? 5 দিন না স্যার, আমরা বেসিক্যালি বৃহস্পতিবারে ব্যাক করবো স্যার। এক উইক অফ থাকুক স্যার,
It's my opinion. I don't know. আবার এক উইক অফ হইলে 2 দিন যোগ দিয়ে 3 দিন যোগ দিতে হবে, ঈদের দিন, ঈদের আগে 2 দিন। কারণ এটা তো রোজার ঈদ না যে আমরা আগের দিন পর্যন্ত ফ্রি থাকবো। হয়তো দেখার ঈদের একদিন আগে, ঈদের একদিন আগের দিন, মানে ঈদের আগে একদিন, তার আগের দিন আমরা গরু কিনতে যাই। হয়তো কোনো কারণে ওই দিন গরুটা মিললো না, তাহলে আমার আবার পরের দিন যাইতে হবে। বুঝছেন ব্যাপারটা? এই জন্য 2 দিন সময় কোরবানি হাতে রাখতে হয়, এটা সবাই জানেন তো আপনারা নিশ্চয়ই। কোরবানি ঈদের সময় তো আমরা প্রথম 2-3 দিন ব্যস্ত থাকতে হয়। কোরবানি হয়ে গেলে আর আমাদের কোনো কাজ নেই, বসে থাকতে পারি ঘরের মধ্যে। এখন এইটা ঈদ তো একদিন, ঈদের আগে 2 দিন, তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে 5 দিন আর 3 দিন, 8 দিন। এর চেয়ে বেশি কি ঠিক হবে বলে? স্যার তাহলে বৃহস্পতিবারে ক্লাস দেন, 6 তারিখে ক্লাস দেন। বৃহস্পতিবারে ক্লাস দিতে বলতেছেন, হ্যাঁ এটাও হয়। আর কি বার পর্যন্ত পরে 5 দিন যদি দেই, তাহলে শুক্র বৃহস্পতিবার ঈদ হয় নাকি? বৃহস্পতিবারে Yes, sir. বৃহস্পতিবারে ঈদ, Yes, sir. বৃহস্পতিবার যদি ঈদ হয় 29 তারিখ, তাহলে ঈদের পরে 5 দিন, শুক্র শনি রবি সব মঙ্গল, 5 দিন বন্ধ হয়, বুধবার বা বৃহস্পতিবার। হ্যাঁ ঠিক আছে, বৃহস্পতিবার 5 দিন, ঠিক আছে যান। একদিন তো এটা যেদিন তো ওই দিন তো 5 দিন তো বন্ধই থাকবে, মাঝখানে বুধবারে হতে কাজ, বুধবার তো আমরা এমনিও ক্লাস দেই না, বৃহস্পতিবার ক্লাস দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা হয়ে গেল। আসেন দেখি আমাদের, লেটস কাম টু দা পয়েন্ট। What we were doing in the last class, do you remember? We were doing this, that is this one. We've done number 8, sir. We did number 8. Today we will do number 9. Think about the questions and make notes. What are the happiest memory of childhood? What makes you remember them? Does a particular song have a special meaning for you? Does it make you think of a special time in your life? Does a particular smell, sight remind you of something or someone special? Do you have a favorite food that reminds you of home? বাড়ির কথা মনে করায়? Do you have a photo that reminds you of happy times? So these are the questions we'll ask you one by one. So I'm giving, though you got time before this class 2 days, but today I am giving you more 5 minutes to be prepared on this. What you will say, just keep some notes, because all of you may not have taken preparation after the last class. Sir, we have done sentence টা কি হয় না? We done বলেছিলেন আপনি, we না, have আমি we've বলছি স্যার, একসাথে তাইলে হয়তো আমি আমার কানে আসে নাই, আর বলে থাকলে আপনি শুদ্ধ বলেছেন। নাকি স্যার একটু আগে অতীতে হলে ডিডি বলতে হবে? একটু আগে হইলো ডিডো বলা যায়, উই হ্যাভ ডানও বলা যায়, 2 রকমেরই বলা যায়, এটা সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে। এগুলা নিয়ে কনফিউজ স্যার। আমি গতদিন বুঝিয়েছি এটা, মনে আপনি ভুলে গেছেন। সময়টাকে যদি কোনোভাবে স্পেসিফাই করা যায় তাহলে ডিড বলতে হবে, সময়টাকে যদি কোনোভাবে স্পেসিফাই করে দেয়।
প্রতিটা চিন্তা করে এমন ভাবে বানাবেন যাতে এটার উপরে আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত কন্টেক্সট এটা জবাবটা দিতে পারেন। কমপ্লিট। আচ্ছা, ভালো বিষয়। Who will talk with me at first? Me, sir. Okay, Riddhi or Rita? Me, sir. Nita. Okay. What are the happiest memories of your childhood? What makes you? What are the? At first, answer to this part of question. What are your happiest memories of childhood? My happiest memories of childhood are playing game, testing food, and Playing game and lot of, and testing food and lot of. okay. What makes you remember them? Basically, I remind this one. Testing food. At first, I'm gonna tell testing food, and as you know that one types of food I always bought in my childhood. It's for purchasing or for buying this food. It needed for 25 paisa. I always took from my mom 50 paisa for purchasing two food, not two food. It's basically its name was Baro Moja, and its color was deep pink. And I always took from my mom 50 paisa for purchasing two Baro Moja. And when I went my school yard, and then I used to purchase from our school yard, school field. I always used to purchase two Baro Moja, but its smart name is Hawai Mithai. When I go in the right now, I see that in front of fair, in front of market, people are buying, or children are buying these types of Baro Moja, but its size is very big and different color. Different color. I see that different types of color, and children are, and adult person as well, they are buying this food. Its smart name is smart name is what smart name is Hawai Mithai. But in my childhood, we always used to purchase. Its size was so small, but we always used to call it Baro Moja. So I just it's a very happiest memory of my childhood. Okay. So when you find Baro Moja or the Hawai Meter in front of any fair or school, do you still buy it and eat to it? And no, basically, when I buy
for my kids, they are not used to buy something, roadside food or something like in front of a school or in front of a fair or market. They are not used to, because always I'm a very good cook. I always used to cook different types of food in my home. So they are not used to. But sometimes I want to purchase this one or buy this one, but my husband always forbidden me that it's not good food, it's quality. They are not maintaining their hygiene. So that is why I never purchase. One time, I only 5 years ago, I purchased one Hawaii mithai, two Hawaii mithai for my kids, but my husband threw it in dustbin. So threw it in dustbin. So I never buy this. Okay. But when I remind this, এত লম্বা করে অন্যরা বসে আছে, প্রশ্ন ছোট করে। হ্যাঁ, yes, ডাজ এ পার্টিকুলার, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করব কাকে? দ্বিতীয় এক একটা ঘুরে ফিরে করে সবাই যাতে মাইনুদ্দিন স্যার। ওকে মাইনুদ্দিন ভাই, ডাজ a particular song have a special meaning for you? Is there any particular song that makes any special meaning for you? Actually, our national anthem is very favorite to me. Because when I was the student of high school, beginning the start of class, we had to sing that song, and at that times we feel very proud. The song is very loving. And by this song we honored our country. Still now, our national anthem is very favorite to me. National song. I'm sorry. National and জাতীয় সঙ্গীত anthem. Okay. So, okay. Now next question is to কার কাছে? Ridhi, does a particular smell or sight remind you of something or someone special? Ridhi. Yes, sir. A particular smell remind me of my grandmother. A particular smell or sight? Any particular smell or sight? গন্ধ নাকি কোনো দৃশ্য আপনাকে আপনার বিশেষ কোনো কিছু বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু বা কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা মনে করিয়ে দেয়? কথাটা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করেন। কথাটা পরিষ্কার করে বুঝে বলার চেষ্টা করেন। যাই বলেন। দিদি। জি স্যার। আপনার কার কথা মনে হয় বলেন? কোনো গন্ধ পেলে বা কোনো বিশেষ গন্ধ আছে কিনা, অথবা কোনো স্মেলের কথা তো বললাম, কোনো সাইট আছে কিনা, কোনো দৃশ্য? জি স্যার, নানুর হাতের পিঠা বা এরকম। বলেন, যখনই আমি পিঠা খাই, যখনই আমি হোমমেড পিঠা খাই বা কোথাও খাই, তখনই অবশ্যই আমার নানুর কথা মনে পড়ে পিঠাগুলো। কারণ আমার নানু আমাদের জন্য খুব ভালো ভালো পিঠা বানাতেন। পিঠা বানাতো, ওনার পিঠা আমরা খেতে খুব পছন্দ করতাম। উনি যখন পিঠা বানাতেন আমরা খুব খুশি হতাম। আর ওই সময়টাকে, ওই দিনটাকে একটা উৎসব মুখর দিন বলে মনে হইতো। আমরা পিঠা যেদিন বানাবো বা বানানোর প্রোগ্রাম হতো, সেদিন আমরা খুব আনন্দে থাকতাম। সবাই পিঠা খাওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়ে বসে থাকতাম, খুব মজা করে পিঠা খেতাম। ওই দিনটা আমাদের খুব উৎসব মুখর একটা দিন হতো। আর নানু এখন দুনিয়াতে নাই, কিন্তু যখনই কোনো জায়গায় এরকম হোমমেড পিঠা খাই বা পিঠা বানাই বা পিঠা বানাতে দেখি বা পিঠা দেখি, আমার নানুর কথা বলা হয়। এই তো কথাটা নাকি? তাহলে সেগুলি চেষ্টা করেন ইংরেজিতে একটু বলতে, তাই তো হয়। আপনার বাংলা কথাটা চিন্তা না করলে ইংরেজিটাও বলতে পারবেন। হ্যাঁ, চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, চেষ্টা করেন। Okay. I do love the smell of fresh baked cookies. When I smell of fresh baked cookies, it always reminds me of my grandmother.
আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট পারসন জুবাইর ভাই এখানে আছে না? জুবাইর ভাই, ডু ইউ হ্যাভ এনি ফেভারিট ফুড দ্যাট রিমাইন্ডস ইউ অফ হোম? জুবাইর ভাই, এনি ফেভারিট ফুড কি আছে যেটা আপনার বাড়ির কথা মনে করে দেয়, আপনার আম্মুর কথা মনে করায়, বাড়ির কথা মনে করায়? Yes, I have many various kind of food. I have. I am remembered that the fish curry. Yeah. It was so wonderful and so memorable for me, and I like that. It's remember of my. It's remember me the food of home, or food of my food of home. ওরকম আমার মায়ের হাতের মাছের মাছের রান্না মাছের কথা মনে পড়ে আমার, না? Yes, sir. It makes me remember the fish cooked by my mother. It's Yes, always remember the I would be happy to discuss my favorite food that's remind me of home. okay, you describe. That fish curry, it's remember me. Are anybody has left to answer to the question? Dita Humaira আছে ক্লাসে, Humaira. Humaira, I am asking you, do you have, আচ্ছা মাইক গুলো বন্ধ রাখেন সবাই, মাইক গুলো বন্ধ রাখেন, আওয়াজ হচ্ছে খুব। আচ্ছা, do you have a photo that reminds you of your happy times? I have a photo that reminds my Coxbazar sea beach of my happy times. Remind my happy times. Okay, describe the photo এবং এটাও বলেন, ফটোটাও বর্ণনা করেন এবং এটাও বলেন কেন এটা আপনার অতীতের কথা মনে করায়। স্যার বাংলায় বলি, ইংলিশ করতে পারছি না। আপনারা ইংলিশ করে বলতে যান, এই জিনিস সমস্যা আছে। আপনি ওইটাকে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করেন, দেখবেন এটা হবে। আপনি কিভাবে বলবেন আমি বলে দিই। I visiting my family, হ্যাঁ, to son and husband, memorable moment of the Coxbazar beach of time pass. দেখেন কথাটা ইংরেজির সাথে মিলে বলতে জানে, এই জন্য হয় না। আই হ্যাভ এ মেমোরি বিকজ আমরা কক্সবাজার গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে কিছু ছবি তুলেছিলাম, সেই ছবিগুলোর মুহূর্তগুলো আমার কাছে অনেক প্রিয়। এগুলি এভাবে বলেন। প্রশ্নটা কি দেখেন, ডু ইউ হ্যাভ এ ফটো দ্যাট রিমাইন্ডস ইউ অফ হ্যাপি টাইমস? হ্যাপি টাইমস এর ছবিগুলা কি মনে করিয়ে দেয়? না, ডু ইউ হ্যাভ আ ফটো, এমন কোন ছবি কি আপনার আছে যেটা দিয়ে আপনার অতীতের কথা, আপনার খুব সুন্দর মুহূর্তের কথা, হ্যাপি মুহূর্তের কথা মনে পড়ে? Yes. Yes, I have a photo. Coxbazar family picture. Family picture. My favorite moment of the time passing. হচ্ছে না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বাংলায় বলেন, আমি আপনাকে সহযোগিতা করি, দেখবেন কথাটা বলতে পারবেন। বলেন কি বলতে চাচ্ছেন। বলতে চাচ্ছি স্যার, আমার কক্সবাজার বিচে আমার ফ্যামিলি পিকচারটা যখন আমি দেখি, ওইটার স্মৃতিগুলো আমাকে আনন্দিত করে। যখন আমি দেখি, when I see the pictures of my কক্সবাজার visit, হ্যাঁ, যখন আমি কক্সবাজার ভিজিটের পিকচারের কথা আমি দেখি, তখন এই পিকচারটা, then this picture reminds me of my কি গুড মেমোরিজ অফ
of visiting the কক্সবাজার। আমিও আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ওটাকে অত বুঝি নাই, বলতে পারলাম না। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলেন আমরা পরের আইটেমে যাই। কাম টু দ্যাট আইটেম। জাস্ট এ মিনিট, একটু দেখি ওটা ওপেন হচ্ছে কিনা। কি ব্যাপার, এটা এরকম হচ্ছে কেন? This is our third class in Unit 2. B করেছি, C, C. বুঝলাম না এই অবস্থা হচ্ছে কেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ইয়ে থেকেই করি, কি জানি বলেন, পিডিএফ থেকেই করি। Everyone look at this. Do you see the pictures here? I think you all see the কি দেখতে পাচ্ছেন তো? Yes, sir. We have seen. একটু বড় করে দিলাম। Here you see some pictures. Those pictures are marked. Reading and vocabulary. Look at the photos and discuss the question. Where do you think the photos were taken? Would you like to live in these places? Why and why not? প্রথম পিকচারটা, this picture, you may think where it is taken. এবার পিকচার অন দা টপ, আমি একটু নাম্বার গুলো লিখে দিই। মনে করেন এটা পিকচার 1, এটা পিকচার 2, এটা পিকচার 3, এটা পিকচার 4। ওকে, সো আপনি দুইটা প্রশ্নের জবাব দিবেন। লিসেন টু ইট। Where do you think the photos were taken? Number 2, would you like to live in these places? আপনি কি এই জায়গাগুলিতে থাকতে পছন্দ করবেন, থাকতে চান? আর যদি চান তাহলে বলবেন কেন, থাকতে চান না তাও বলবেন কেন। ওকে, who will answer this? প্রত্যেকটারই এই দুইটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হবে। Who will start at first? Who will start at first? 1, 2. I am ready. I am trying, sir. I am নামটাকে আগে বলেন, আমি তো কারোর ছবি দেখি না এই জায়গার মধ্যে। নামটাকে বলেন স্যার। Yeah, it's fine. Then I want to try. Okay, try. Reading and vocabulary. Look at the photos and discuss the question. Now, number 1, where do you think the photos were taken? Number 2, would you like to live in this place? When or why? এক একটা প্রশ্ন পড়েন, এই প্রশ্নটার উপর এটার জবাব দেন, দ্বিতীয় প্রশ্নের উপর এটা জবাব দেন, বাস এটা শেষ। আবার 2 নম্বরে যান, এরকম করে। The question number, picture number 1, where do you think the photos were taken? I think Number 1, না, নাম্বার I 1 think আপনার this বলা photo দরকার নেই। photo was taken. আমি প্রশ্ন করে দিছি, আর নাম্বার 1 আপনি বলা দরকার নেই। মানিক ভাই, Yes, sir. look at picture 1. Okay, so where do you think the photos were taken? I think those photos are taken from This photo, একটার উপর প্রশ্ন করছি, this photo. this photo were
was taken from a, a, a small a small bliss uh, a small bliss market where Oh. people are gathered for sell and buy their commodities, Okay, thank you. necessary commodities. Arthur Kanlan. Would you like to live in these places? I would not like to live in these places Because the place is I think the place is not too there all of the living facilities not available such types of area, okay, thank you very much. Look at picture such number. electricity, gas, Okay, etc. okay. Look at picture number 2. Where do you think the photos were taken? Which photo, sir? Picture number 2. Number 2. I think this photo was taken from a old city like old Dhaka. Okay. Would you like to live in this place? No, I would not like to live that type of civilization because this that such type of town is very unorganized and building construction are very irregulated. And if even though this living all kinds of electricity, gas, and etc. all kinds of facilities are available, but communication facility and security facility is not sufficient to live here for a healthy life. Okay, thank you very much. Come to picture number 3. আচ্ছা আর করব না আপনাকে, আপনার দুইটার উপরে আর দুইজন আরেকজনকে করি। রিদি, আই এম Thank you. রিদি 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 জি স্যার, স্যার পিকচার নাম্বার 1 দিয়ে no, number 3. Where do you think the picture was taken? Where do you think the picture was taken? Rita. Yes, Rita, sir. picture number 3. Where do you think the picture was taken? I think the picture was taken from one concert. It's not a concert. For stage On a street. on a street. On a street, at a রাস্তার মধ্যে নেওয়া হয়েছে, where the street musicians are playing their instruments. I think the picture was taken on a street where the some street musicians were playing their instruments. I think the picture was taken from on street, and here some musician are playing their instrument. Okay. Do you like to be there? Actually, I wouldn't like to live in this place because I think that it's not comfortable because it's the only street or road, and if people are gathered here, then I think it would be so much hassling for those are passerby. Okay, thank you very much. Now I am asking you question 1. I am asking on picture 4. Where do you think the picture was taken? I think the photo was taken from one city Center. and it's out of country. যেখানে হোক, out of control যেখানে হোক. Okay, Then number 2. yes. Uh, Do you like to live in that place? yeah, I would like to live in this place because I think if I live in this place, then definitely I'll be stay in the comfortable place, and
rich, what should I say? I'll be getting, I'll be getting all modern facilities. Yeah, modern facility and rich lifestyle. I'll be getting a rich lifestyle. Okay. That Just a is what minute. Just a I want. minute. Just a minute. Okay, now Rita, I'm asking you number one. Do you Yes. think, where do you think the photo were taken? I think the photo was taken from on market, village market. Mhm. And I wouldn't like to live in this place because the place is uh, so much gathering and more people are gathered here. So, and I think it's not comfortable for me for staying in this place. Okay. Then, picture number two. Where do you think the photo are taken? Yes, I think the photo was taken from one old city, and I wouldn't like to live in this place because basically in this digital era, we need all types of facilities and like all types of facility like communication and um, all types of facility. And I think that there is not healthy lifestyle and people are কে জবাব দিচ্ছে রিটা না রিদি? read as রিটার তো প্রশ্ন রিদির প্রশ্ন করছি আমি। oh. আচ্ছা ঠিক আছে জবাবটা শেষ করেন। And so for healthy lifestyle, I wouldn't like to live in this place. Okay, Ridi, I am asking you number one. Where do you think the photo was taken? Jubair bhai, number one. Where do you think the photo was taken? The which photo, sir? Number two, Number one. number one. The photo, I think the photo was taken from a village market, and I don't like to live in this place because the environment is too noisy or very or gathering place. Okay. Then number two. Where was the photo taken, you think? The photo taken from the middle of the road, and the middle of the road, and I don't want to be live here because the environment is very non-comfortable, Uncomfortable. uncomfortable. Okay, Humaira, I am asking you number three. Where do you think the photo was taken? I think this photo was taken on this state guitar concert. মুখস্থ কথা বলেন কেন? কথা গুছিয়ে বলেন। আমি মনে করি ফটোটা নেওয়া হয়েছে রাস্তায়। I think the photo was taken on the street. It's I a photo. এটা হচ্ছে স্ট্রিট মিউজিশিয়ানদের ফটো। বলেন। I think this photo was taken ভুলে গেলাম স্টেট মি state musical photo musician আরে photo বাবা মিউজিশিয়ান বাদ্য গান বাদ্য musician photo but state song
Okay, number 4. Where do you think the photo was taken? I think this photo was taken city center. Okay. Do you like to live in that place and why? I would like to live in this place. City center place is very comfortable using of my life. Thank you. Read the article. Where did Sue and Mike live? Read the article. Read the first para, Homera. Homera, you read the first para. Number 2, sir. Number 2. Read the article. Where did Sue and Mike live? Sue এবং Mike কোথায় ছিল? কোথায় থাকতো? Going to live somewhere new is exciting. You won't not be bored because whatever what happens, it won't be dull. Dull. However, will it be too intense for you to enjoy it? It's normal to feel a bit nervous, and you may even experience a bit of culture shock. But there's no reason to feel anxious. Here are some tips from 2 people who have lived abroad. এটাকে সুন্দরভাবে পড়ে নিয়ে ভাই আর একটু সুন্দরভাবে পড়েন মাইনুদ্দিন ভাই মুখটা পড়েন Thank you, sir. Going to live এবং বাংলা করবেন somewhere now. Going to live somewhere new is exciting. Going to live somewhere new is exciting. নতুন কোথাও যাওয়াটা খুব আনন্দদায়ক, উৎফুল্লদায়ক. You won't be bored because whatever happens, it would be dull. You won't be bored. তুমি বোদার হবে না, কারণ whatever happens, যাই কিছু হোক, it would be dull. খুব খারাপ কিছু হবে না. However, will stand for you to enjoy. এটা উপভোগ করার জন্য বিষয়টা it will be to will it be too strange for you to enjoy? এটা কি তোমার কাছে এতই নতুন একটা কিছু হবে যেটা তোমার কাছে তোমার কাছে হবে? উপভোগ করাটা খুব খুব নতুন. It's normal to feel a bit nervous, and you may even experience a bit of culture shock. It's normal to feel a bit nervous. এটা খুব নরমাল যে সামান্য নার্ভাস অনুভব করা, and you may even experience, যদি তোমার আগের এক্সপেরিয়েন্স থাকে, a bit of culture shock. কালচার প্রোগ্রামের you may even experience, তুমি এমন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারো, experience a bit of culture shock, কিছুটা কালচার শক ধাক্কা খাবা তুমি। আরে ওরা এরকম ভাবে করে, এটা একটু তোমার কাছে ধাক্কা লাগতে, তারা আমরা তো এরকম ভাবে করি না, এরা এরকম ভাবে জিনিসটা করে, কালচার শক একটু ধাক্কা লাগবেই তোমার। হ্যাঁ, তারপর but there is no reason to feel মানে ওইখানের কালচার কোন না কোন কালচার থেকে তুমি অবাক, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই। হ্যাঁ, আর ওইখানের কোন না কোন কালচার থেকে তুমি একটু অবাক হবা, একটু ধাক্কা খাবা, বাট দ্যার ইজ নো রিজন টু ফিল অ্যাংশাস, কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই। তারপর বলেন, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই। Here are some tips from 2 people who have lived abroad. Here are some tips, কিছু tips now from 2 people, দুজন মানুষ থেকে who have lived abroad, যে বিদেশে আগে থেকে বসবাস করে আসছে। Here are some tips from 2 people, দুইজন লোক থেকে কিছু টিপস আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি, যারা নাকি who have lived abroad, যারা বিদেশে বাস করে আসছে। ওকে রিটা, আপনি পড়েন দ্বিতীয় প্যারাটা। Remember, it will be successful in the beginning. Will I read out with meaning? Of course. Okay. Remember, it will be successful in the beginning.
মনে করো Stressful. সাকসেসফুল না, maybe. স্ট্রেসফুল। Stressful. stressful আচ্ছা sorry, remember it will be stressful in the beginning. মনে করো শুরুটা তোমার শুরুতে তোমার একটু স্ট্রেসফুল হবে, এটা একটু একটু কষ্টদায়ক হবে। একটু বা কষ্টদায়ক হবে। স্বাভাবিক When মানুষ I moved to Mexico, আহ, যখন আমি মেক্সিকোতে মুভ করি, there were so many new things that I didn't know where to start. where to start. যখন আমি মেক্সিকোতে মুভ করি তখন সেখানে অনেক জিনিস যা আমি জানতাম না শুরুতে where to So start. many new things, এখানে অনেক কিছুই আমার কাছে নতুন ছিল, that I did not know, যেটা আমি জানতাম না। where to start, কোথা থেকে শুরু করতে হবে। যখন কোথা থেকে শুরু করতে হবে আমি জানতাম না। Then understanding how to pay bills was such a problem. মানে বিল পে করার জন্য, বিল সাবমিট অথবা পে করার জন্য এটা বুঝতে আমার জন্য খুবই সমস্যা হতো। That I did. No, আমি বলে দিই কোথায়। আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ টু পে বিলস, বিল কিভাবে পে করতে হবে সেটা বোঝাটা was such a problem, আমার জন্য এতই একটা সমস্যা জাতীয় ব্যাপার ছিল, আমার জন্য সমস্যা ছিল, that I gave up, শেষ পর্যন্ত আমি এটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, মানে আমি আর বিল টিল নিজে পে করতাম না। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওকে, সো আই ওয়াজ লাকি, আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম, বিকজ ফ্রেন্ডস হেল্পড মি, আমার বন্ধুরা আমাকে হেল্প করেছিল, কারণ আমার বন্ধুরা আমাকে হেল্প করেছিল। দেন সাডেনলি এভরিথিং বিকামস ফান এন্ড এনজয়েবল। দেন তারপর সবকিছু আমার জন্য মজার হয়ে গেছিল, মজার এবং আনন্দদায়ক হয়ে গিয়েছিল। The towns and cities in Mexico are so lively that you never feel bored. শহর এবং মেক্সিকোর শহর ছিল খুবই জীবন্ত, যা কখনোই তুমি বোর হবে না, তুমি যাতে কখনোই বোর হবে না বা বিচলিত হবে না। এটাকে কি বলে বোরকে? বিষণ্ণ হবে না, বিষণ্ণ হবে না, কখনো বিষণ্ণ হবে না। and the historical site are extraordinary. ঐতিহাসিক জায়গাগুলো খুবই অসাধারণ ছিল, অসাধারণ। মাই বেস্ট টিপ ইজ, আমার সবচেয়ে ভালো পরামর্শ হচ্ছে লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। জি, লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ at first. No, learn the language. তুমি আগে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখো। At first I didn't feel confident enough to speak. প্রথমে আমি অতটা কনফিডেন্ট ছিলাম না, বেশি কনফিডেন্ট ছিলাম না, বা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না কথা বলার জন্য। সব কথার বাংলা করতে হয় না, কনফিডেন্ট আমাদের, কিন্তু আমরা তো বাংলা করাও শিখতেছি না, আমরা শিখতেছি অর্থটা বোঝা। কোনো কথা ইংরেজি দিয়েই বলে ফেলবেন, ওইটাই ভালো শোনায়। At first I did not feel confident enough to speak. প্রথম আমি এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না কথা বলার মতো। তারপর that is the best way to understand the local culture and make friends. এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ওয়ে লোকাল কালচার মানে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং বন্ধু বানানোর জন্য এটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে, বোঝার জন্য বেস্ট ওয়ে। ওকে, সো লাগছে এটা। এবার পরেরটা পড়েন রিদি। রিদি পরেরটা পড়েন জুবায়ের ভাই, বাংলা সহ। জুবায়ের ভাই। Yes, sir. Yes, sir. I will start. At first, you feel optimistic. You think everything is going to be wonderful, but remember, you will feel homesick. There will be days. বাংলা করে, Yes, খুব sir. সুন্দর কথা, খুব সুন্দর কথা। At first you will feel optimistic, প্রথমত তোমার কাছে খুব ভালোই লাগবে, আশাবাদী মনে হবে। ভালো ভালো। At first you feel optimistic. প্রথমে তুমি খুব আশা বোধ করবে, আশাবাদী হবে। You think everything is going to be wonderful. তুমি ধারণা করবে যে সবকিছুই খুব সুন্দর যাচ্ছে। But remember, কিন্তু আপনি
বা তুমি মনে রেখো ইউ উইল ফিল হোমসিক, তুমি বাসাহীন বা গৃহহীন গৃহ তুমি এরকম মনে করবে। গৃহ কাতর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমার বাসার কথা মনে পড়বে। হ্যাঁ, ইউ উইল ফিল হোমসিক। There will be days when you are having such an unpleasant time that you just want to go home. There will be days, এমন দিন আসবে when you will, There will be জি when there will be days, এমন এরকম দিন এমন আসবে সময় আসবে। when you are having such a unpleasant time, যখন তুমি খারাপ সময় অনুভব করবে, হ্যাঁ, that you just want to go home, যখন তুমি বাড়িতে যেতে চাও, চাইবে। চাইবে। I came to Vietnam, আমি ভিয়েতনামে এসেছিলাম in the beginning, শুরুতেই, আমি শুরুতেই ভিয়েতনামে এসেছিলাম। এভরিথিং ওয়াজ স্ট্রেঞ্জ, তখন সবকিছুই আশ্চর্যজনক ছিল। অবাক দ্য লাগে। স্ট্রিট, সবকিছু stage যেখানে হাসির জন্য সবকিছুই অবাক লাগতো সবকিছু আমাকে। অবাক লাগতো। দ্য স্ট্রিট ওয়ার ফুল অফ পিপল, রাস্তাঘাট মানুষে পূর্ণ ছিল। কার অ্যান্ড বাইসাইকেলস, গাড়ি ঘোড়া এবং বাইসাইকেল, মানুষ, গাড়ি এবং গাড়ি ঘোড়া, বাইসাইকেল দিয়ে রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ ছিল। পরিপূর্ণ ছিল। ইট ওয়াজ সো ডেঞ্জারাস, এটা খুব ভয়াবহ ছিল। ইউ কুড নট ক্রস দ্য রোড, তুমি রাস্তা রাস্তা পার পার হইতে হতে পারবা পারবে না। হ্যাঁ, হাউএভার, যাই হোক, দেন আই স্টার্ট টু এনজয় লাইফ হিয়ার, আমি আমার জীবনকে উপভোগ করা শুরু করলাম। দ্য পিপল আর সো চেয়ারফুল অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি, মানুষজন খুবই আন্তরিক এবং বন্ধু সুলভ, উৎফুল্ল ছিল, বন্ধু সুলভ ছিল। হ্যাঁ, বন্ধু সুলভ। দ্যাট আই ফেল্ট অ্যাট হোম ভেরি কুইকলি, যে আমি বাসার কথা খুব দ্রুতই ভুলে গেলাম নাকি স্যার। দ্যাট আই ফেল্ট অ্যাট হোম ভেরি কুইকলি, আমি বাড়ি মানে খুব দ্রুতই আমি বাড়ির আমার বাড়ির কথা মনে হতে লাগলো। অফ আই I ফেল্ট felt at home quickly, মানে আমার মনে হতে লাগলো আমি বাড়িতেই আছি। আমার মনে হতে লাগলো I felt at home, ওইখানে যেখানে যাওয়ার পরে I felt at home quickly, আমার খুব তাড়াতাড়ি মনে হলো যে আমি আমার নিজের বাড়িতেই আছি। Yes, sir. It's such a beautiful country. এটি খুবই সুন্দর একটি দেশ। The countryside is so peaceful and quiet. যে গ্রাম অঞ্চল বা শহরের গ্রাম অঞ্চল is so peaceful, খুব শান্তিময় and quiet এবং নীরব। ইনফ্যাক্ট যদিও I am so happy here now, আমি এখানে খুব খুশি, that I don't want to go to home, যে আমি আমার বাড়িতে যেতে চাই না। সুতরাং রিমেম্বার, তুমি মনে রাখো, স্টে পজিটিভ, তুমি স্বাভাবিক থাকো, ইতিবাচক থাকো। এভরিথিং রিয়েলি উইল বি ওয়ান্ডারফুল ইন দ্য এন্ড, সর্বশেষ সবকিছুই সুন্দর হয়ে যাবে। শেষ পর্যায়ে গিয়ে সবকিছু তোমার কাছে সুন্দর হয়ে যাবে। ভালো লাগে। সবার কাছে এটা পড়লাম আমরা, সুন্দর লাগলো। Then come to this, look at the adjective in the box, এই যে দেখেন vocabulary কিভাবে শেখাচ্ছে আপনাকে। Use this article to help you, প্রত্যেকটা আর্টিকেল মোতাবেক প্রত্যেকটা you look at this adjective in the box, then answer the question, এই কোশ্চেনের উত্তরগুলি দিবা। the articles, use the articles, এই আর্টিকেলটা দিয়ে আপনি নিজের সহযোগিতা নেবেন কিভাবে এর উত্তরগুলো দিতে হবে। আর the adjective নেগেটিভ ও পজিটিভ, কোন অ্যাডজেক্টিভটা নেগেটিভ, কোন অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ, এটা বলবেন। which describe how people feel, মানুষ, একজন লোক কেমন ফিল করতেছে, কেমন লাগতেছে, এরকম ফিলিংস প্রকাশ করে কোন অ্যাডজেক্টিভ গুলো। which describe what an experience was like, কোনটা দিয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়, আমার এক্সপেরিয়েন্সটা এরকম ছিল, আমার অভিজ্ঞতাটা এমন ছিল, কোন শব্দগুলি দেওয়া হয়। একটু চিন্তা করেন তো, তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন চিহ্ন দিয়ে দিয়ে।
Okay, now try. শব্দগুলো এক একটা বলেন আর বলেন পজিটিভ না নেগেটিভ। Should I ask, sir? Of course. Anxious, positive or negative? The word anxious, positive or negative? এভাবে বলেন anxious, positive, cheerful. Sir, হ্যাঁ বলেন। can I answer? কে Tell your name please. Jubair, sir. Okay, Jubair bhai, try. Anxious, negative. Cheerful, positive. Dull, negative. Enjoyable, positive. Extraordinary, positive. Homesick, negative. Lively, positive. Nervous, negative. Optimistic, it's positive. Peaceful, positive. Positive. Strange, negative. Stressful, positive. Unpleasant, negative. Unpleasant, negative. Thank you very much. Now, yeah, Manindra bhai, you start. Answers negative, cheerful, positive, dull, negative, enjoyable, positive, extraordinary, positive, homesick, negative. In some cases, it may be positive. Lively, positive, nervous, negative, optimistic, positive, peaceful, positive, positive itself positive, strange, positive, sometimes may be negative, state, stressful, negative, unpleasant, negative, Unpleasant, negative. Okay. unpleasant. Yeah, Rita appa. Anxious, negative, cheerful, positive, dull, negative, enjoyable, positive, extraordinary, positive, homesick, negative, lively, positive, nervous, negative, optimistic, positive, peaceful, positive, positive is positive, and strange, positive or negative both, as stressful, negative, and unpleasant, negative. Okay, Humaira. Yes, sir. Answers negative, cheerful, chestful, chillful, positive, dull, negative, enjoyable, positive, extraordinary, positive, homesick, negative, lively, positive, nervous, positive, negative. Nervous, negative. Nervous, negative. Optimistic, positive. Peaceful, positive. Positive, positive. States, negative. Strange, negative. Stressful, negative. Unpleasant, negative. Okay. Now, এবার Manindra bhai, you answer. Are the adjective negative? Which adjectives describes how people feel? মানুষ যখন কোনো কিছু নিয়ে একটা ফিলিংস মানুষের কেমন ফিল করে ওইটা ডেসক্রাইব করে কোন অ্যাডজেক্টিভ বলো? টেল দ্য অ্যাডজেক্টিভস, রিড দ্য অ্যাডজেক্টিভস which describes how people feel. Read only those adjectives which describe how people feel. Adjective which describes the feelings of the people. Answers cheerful, enjoyable, extraordinary, homesick, nervous, optimistic, strange, stressful, unpleasant. খুব একটা ভালো হয়নি, শুদ্ধ হয়নি। ইয়া বলেন রিটা আপা।
Tell Yes. those adjectives which describe people. মানুষকে বর্ণনা করার জন্য। পার্সনের জন্য কোন অ্যাডজেক্টিভ গুলো হতে পারে? Anxious, dull, nervous, cheerful, peaceful, successful. পিচফুল কি মানুষ হয়? বলেন। No, sir. তাহলে Stressful হবে না। Unpleasant, no. একটু বুঝিয়ে দেন না স্যার। না বোঝানোর এখানে কিছু নাই, পরে বোঝাবো। Anxious, dull, extraordinary, তারপর nervous. ইয়া কি জানি বলে মেয়েটার নাম, রিদিত রায়, জুবায়ের ভাই বলেন। Describe the adjective which describe people, feelings the people. The adjective which describe the people is homesick, strange, extraordinary, Nervous, nervous, and positive. Okay, sir. And complete. Okay, আর কি কেউ আছে এখানে? নাই। হোমায়রা, can you try? যে অ্যাডজেক্টিভ গুলো কথা বলেন যেগুলো মানুষকে বর্ণনা করে, মানুষের ফিলিংস কে বর্ণনা করে। Yes. নিজেকে দিয়ে বলে একটা মানুষকে, লোকটা খুব অ্যাংশাস হতে পারে, লোকটা চিরফুল হতে পারে, লোকটা ডাল হতে পারে, হ্যাঁ তার ব্রেন খুব ডাল, অথবা এটা নাও দিল লোকটা এনজয়েবল, এটা বলা যায় না। লোকটা খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এটা হতে পারে। জি। নার্ভাস হতে পারে, নার্ভাস হতে পারে, অপটিমিস্টিক হতে পারে, অপটিমিস্টিক, পিচফুল পারসন, এটা হয় হয় কখনো কখনো হয়। পজিটিভ পজিটিভ হতে হয়, পারে, লোকটা স্ট্রেঞ্জ হতে পারে, ডিসটেন্স হতে পারে। স্ট্রেসফুল হবে না, আনপ্লিজেন্ট হবে। Stress. জি। Now describe the adjectives which describe experience, যেটা দ্বারা অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে। আমার এরকম একটা অভিজ্ঞতা আছে, এরকম আমার অভিজ্ঞতাটা এমন হয়েছিল, কিরকম? আই ওয়াজ ভেরি নার্ভাস, এরকম হইতে পারে না? এটা বড় একটা অভিজ্ঞতা, এরকম বলেন। আগে মাইনুদ্দিন ভাই, ইউ টেল, আমার সময় কম, প্লিজ। Manid bhai, you tell the things which describe an experience. Nervous, extraordinary, তারপর stressful, positive also, হ্যাঁ, পজিটিভ হয়। Rita, you try. positive, nervous, strange, optimistic, dull, anxious, extraordinary, and strange. Okay, let's see. Show the answers.
Adjective negative and positive. Positive গুলো enjoyable, lively, extraordinary, optimistic, skillful, peaceful. Negative গুলো dull, strange, nervous, anxious, stressful, unpleasant. আচ্ছা, which adjective describe which adjective how people feel? আমি লোকটা খুব অপটিমিস্টিক, চিরফুল, পজিটিভ, নার্ভাস, অ্যাংশাস, হোমসিক। আর তার অভিজ্ঞতার কথা, অভিজ্ঞতা মানে কি, আমার একটা কিরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমার একটা ডাল অভিজ্ঞতা, ভেরি এনজয়েবল, না জিনিসটা এনজয়েবল, লাইভলি, এক্সট্রাঅর্ডিনারি, পিচফুল, স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেসফুল, মানে কোন একটা জিনিসকে বোঝানোর জন্য অ্যাডজেক্টিভ। এটা পারসন, এটা অন্য জিনিস। আনপ্লেজেন্ট, লাইক দিস। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. So these are the things we have completed today up to 4, up to 3. এই লেসনটা এদিকে তাকান, যেদিন ক্লাস শুরু করবেন আবার এই টেক্সটটা পড়ে রাখবেন 10-15 মিনিট আগে। সবাইকে আমি বলছি, যেদিন ক্লাসটা আবার শুরু করব নেক্সট ডেতে, ক্লাসে আসার আগে এই 2-3টা প্যারা আবার পড়ে রাখবেন। তখন না হয়তো আপনি এরই মধ্যে আবার ইউ উইল ফরগেট দোজ দ্য থিংস, এন্ড তখন আমরা এই পরে আইটেম গুলো করতে আমাদের জন্য সহজ হবে। ক্লিয়ার? সো ডোন্ট মিস দ্য নেক্সট ক্লাস। ঈদের আগে আমাদের আর কয়েকটা ক্লাস পাবো, এগুলো আমরা যতটুকু টানতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংকস ফর জয়নিং মি, সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Walaikum salam.